Hello mga ka-home foodies! Naghahanap ba kayo ng healthy and feel so good na pagkain? This Western-inspired dish is a perfect combination of seafood and fresh fruit. Ito ang wasabi mayo shrimps and mango salad. Ano ba hinihintay natin mga ka-home foodies? Simulan na natin to! I am V-Boy Miranda for Elaborately Easy. Alright mga ka-home foodies, slice natin ang mangoes natin, i-cube natin yan. Pero I'll teach you how to make it easier to peel off the skin of our mangoes. First off, slice natin ang mango. Kunin natin ang dalawang pisngi. Okay. Here comes the trick. Yung mango natin, dito, ipupush down natin. Yan. Para makuha natin ng buo ang mango meat. To slice, cube natin for this recipe. Around 4. Mga ka-home foodies, simulan na natin to. Ang una natin gagawin ay gagawa muna tayo ng dressing. Ang kailangan lang dyan ay mayonnaise, wasabi, honey, and premium soy sauce. Ilalagay natin ang MAGNOLIA real mayonnaise sa isang bowl. Yan. Medyo mas malaki para mas madali nating i-mix. Wasabi. This is a prepared wasabi. From this, pwede na tayo mag-stir ng konti para mas madaling ihalo. Yan, konti lang. Maglagay tayo ng honey. Premium soy sauce. Halo lang. Mix well. Hanggang maging smooth. Pwede nating itabi itong dressing na to. Refrigerate natin. Pwede gamitin sa iba pang recipe. So medyo Japanese style ang flavor ng dressing na ganito. Medyo may konting kaanghangan dahil sa wasabi. Sweetness from the honey, flavor, saltiness from our premium soy sauce. Nandun din ang umami. After combining the ingredients para sa ating dressing, magpa-fry naman tayo ng shrimp tempura. Let us get our PUREFOODS Seafood Delight Shrimp Tempura. Ipa-fry lang natin siya sa hot oil around 2 to 3 minutes. Pwede na natin gamitin ang oven toaster kung saan around 15 minutes okay na rin siya. Siyempre, depende sa wattage ng inyong oven toaster. Look at that. So convenient. Perfect tempura every time. You know what, mga ka-home foodies? It's so easy. Sobrang dali. As in, you don't have to season it. Battered na siya. Partially fried, so frozen straight from the freezer to this hot oil. 2 to 3 minutes lang, meron na akong perfect golden brown na shrimp tempura. Look at that! Oh, bango! Sa mata ko pa lang, kitang-kita ko na it's so crispy and it's so easy to do. Make sure meron kayong rack or paper towel kung saan doon natin i-drain ang mga excess oil. Yan. Oh. Perfect. Any time of the day, pwede tayo magkaroon ng shrimp tempura sa ating mga bahay. Alright mga ka-home foodies, tapos na ang ating pagprito ng shrimp tempura. Ano pa bang hinihintay natin? Gawin na natin ng salad. Paghahaluin lang natin, napaka-delicious nito. It's shrimp and mango time! Alright mga ka-home foodies, lalagay muna natin ng shrimp tempura sa bowl. My favorite mangoes. This is cubed mangoes. Pwede rin tayong gumamit ng ibang fruits like melon, watermelon, any fruits na gusto nyo na perfect combination dito, napakasarap. Cashew nuts. Other alternatives can be walnut, pine nuts, any nuts, peanuts, okay din yun. Green onions, this is chopped green onions, kalahati lang.
because the rest para sa ating garnish. Mix lang natin ng konti. And now our dressing. Yung dressing natin, huwag natin ibubuhos lahat. Dahan-dahan muna para hindi maging soggy yung ating shrimp tempura. Okay? Mix mo na. Ayan. Wow, look at that. You want more? One more. And now, our next, magpe-plating na tayo. For plating, ilalagay natin ng ating lettuce sa bowl or sa plate. Ayan. Fluff lang natin para yung volume tamang-tama. And now, ilalagay na natin ang ating salad. Make sure, as much as possible, sa gitna natin siya may ilalagay. Sarap! Di ko pa natitikman, pero amoy na amoy ko yung wasabi, yung shrimp, essence ng mango. Feel na feel mo rito sa dish na to. Top lang natin ng natirang green onion. Ayan. Added more color and more fun. Oh, here you go mga foodies. It's so easy. Make sure to try this wasabi mayo shrimps and mango salad. I am Vivoy Miranda for Elaborately Easy. See you guys! Bye-bye! For more recipes, visit www.homefoodie.com. You can also like our Facebook, that's HomeFoodie, and follow us on Instagram at HomeFoodiePH. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel and click the bell icon to get notified for new uploads. Dahil dito sa Home Foodie, walang imposible. Lahat kayang gawing madelicious.